Wis. Kemang guys, kemang. Cocol dulu, cocol. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman gue. Terima kasih ya udah mampir ke channel gue guys. Hari ini tanggal 18 Mei, gue mau coba vlog on beat lagi guys. Hari Senin ya, hari ini ya. Hari sibuknya Jakarta guys. Gue main jam operasional Jakarta Pusat. Mau coba lihat di daerah Jakarta Pusat ini. Setelah lama long weekend guys, bagaimana ya orderan hari ini? Apakah macet banget? Itu sih udah pasti ya. Kalau hari Senin tuh pasti macet banget guys. Gimana ya? Orderan sebelumnya kan setelah long weekend itu kan pas long weekend itu kan orderan itu kan agak sedikit landai ya. Nah, mudah-mudahan hari ini gacor guys. Mudah-mudahan hari ini bisa tupo juga gua, dan mudah-mudahan bisa tembus semua insentif. Dan juga buat teman-teman gue semoga selalu gacor juga ya kan, selalu sehat. Apalagi ya, udah lah kayaknya itu aja deh. Oke guys, gue langsung ke layar handphone ya. Nih guys ya, hari ini 18 Mei, tepatnya jam 18.47. Gue langsung nyalain aplikasinya. Aplikasi udah gue langsung onin aja guys. Oke, kita sekarang ke kilometer guys. Kilometer trip B nya gua nolin, average juga gua nolin. Oke, tinggal tunggu orderannya guys ya. Guys, jam 15.52 udah dapat orderan pertama ya. Jemput di Kiai Haji Hashim Asyari, New Head Office Dear Master guys. Nganternya ke stasiun MRT Duku Atas BNI guys. Hargonya 19.600 guys. Mantap ya. Lumayan lah walaupun gak ada kelipatan lah. Oke guys, gue langsung jemput CS nya ya. Guys, orderan pertama udah dapat ya. Mudah-mudahan dapat orderan tektok terus guys ya, biar bisa cepat tembus insentif guys. Mudah-mudahan di penglaris orderan pertama ini menandakan tidak ada customer yang menyebalkan, yang rese ya kan. Dan semoga teman-teman semua juga selalu dimudahkan rezekinya guys ya. Kita semua selalu sehat dalam beron beat. Yaudah guys, gak usah lama-lama, gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincong. Gue mau langsung jemput CS-nya nih guys ya. Ya, selamat sore Mbak Dita, silakan. Kalau aku mundur boleh gak ya? Minta tolong. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no one's dancing with my shadow in a room full of gold, trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million gods. I seen kings fall quick for a hit on a rail, seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard, living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Guys, gue udah sampai nurunin penumpangnya ya, di dekat Hotel All Season tuh guys. Nih MRT-nya yang ini guys. Gue langsung selesain ya. 19.600 nih guys. Gue udah dapat orderan sambungan nih guys. Nggak ada biaya parkir ya. Bintang 5. Ini juga bintang 5 guys. Orderan sambungannya tadi nganterinnya ke stasiun Pasar Senen guys. Gue chat dulu orangnya. Tadi sempet chat juga. Oke, OTW. Mas, ini saya bawa 2 koper besar, jadi minta tolong nanti jemput aja sesuai titik, walau masuk gang-gangnya mau 1 mobil kau. Oke, siap bos, siap bos, berangkat ya. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie,
I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no others. Dancing with my shadow in a room full of gold, trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when they want captions, not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain and it filters, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. You can't mute what's been outspoken. I spit truth with a chip on my shoulder. Got trauma in my tongue and the world getting colder. Used to pray for a check, now I check on my spirit, cause the money don't echo in your soul ain't there. Guys, posisi di stasiun ya guys ya, stasiun Pasar Senen guys. Gua selesain dulu ya. 24.000 guys. Tadi ada parkir guys, biayanya goceng. Oke. Belum dapat orderan sambungan nih guys, takutnya Vermuk nih. Emang ya guys, belum dapat orderan sambungan nih. Iya, Vermuk guys. Gua habis Vermuk ya guys ya. Tadi di orderan kedua itu minta verifikasi muka guys. Taulah verifikasi muka melulu Gojek mah. Dan ini udah orderan kedua guys ya. Belum dapat orderan lagi nih. Jadi gue mau cerita sedikit guys. Tadi malam itu kan gue ada narik tadi malam tuh tanggal 17 ya. Gue narik di daerah stasiun Pasar Senen juga. Gue dapat orderan gitu kan ya. Waduh, baru mau cerita. Oke guys, gue lanjut lagi. Jadi ceritanya waktu gue narik di daerah Pasar Senen itu tadi malam tuh macet banget guys, chaos. Tahu gak kenapa guys? Ternyata tuh ada pasar malam guys di Pasar Senen tuh. Stasiun, jadi di antara stasiun sama pasar tuh di tengah-tengahnya ada kayak pasar malam gitu guys. Waduh, kata gue, malah jemput customer ada kali setengah jam ya. Gue muter dari stasiun Pasar Senen itu muter dulu kan guys kalau mau ke Pasar Senen guys. Aduh, chaos banget deh, kacau pokoknya. Oke guys, gue udah dapat orderan ketiga ya guys. Orderan ketiga di Pasar Senen Jaya ya. Nganternya ke Jalan Berumun nomor 12 guys. Harganya itu 19.600. Tadi gue udah chat orangnya guys. Orangnya minta dijemput di lobi dalam katanya. Kan? Oke guys, gue langsung mau jemput CS-nya dulu guys. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no others. Dancing with my shadow in a room full of gold, trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when they won't
captions, not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain and a filter, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. You can't mute what's been outspoken. I spit truth with a chip on my shoulder. Got trauma in my tongue and the world getting colder. Used to pray for a check, now I check on my spirit. Cause the money don't echo in your soul ain't there. I see fake friends. Guys, penumpang ketiga udah sampai ya. Di Jalan Berumun nomor 12. Gue selesain dulu. Tadi parkirnya dia bilang suruh tagih di aplikasi guys. 5.000 ya. Soal tadi gue masuk lobi timur Pasar Senen guys. Bintang 5. Oke. Dapat orderan sambungan guys ya. Wah, jam antar ke stasiun Gambir lagi guys. Belum ke stasiun Gambir sih, cuma tadi ngelewatin. Oke guys, gue mau langsung jemput CS-nya ya. Guys, gua buka kaca ya. Soalnya apa namanya? Dia kayak bawa sayur-sayuran gitu guys, jadi bau ya mobil. Takutnya apa namanya penumpang selanjutnya itu cium bau-bau aneh gitu guys. Soalnya apa namanya kalau bau-bau aneh dicium itu kan gak enak guys ya. Takutnya ntar jadi yang ada guanya jadi gak enak gitu. Oke guys, gue mau langsung jemput CS yang ke penumpang keempat ya. Ini jam operasional kedua nih, udah mulai nih. Orderan pertama, jam operasional kedua ya. Still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no other dancing with my shadow in a room full of gold. Trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause. But the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws. Jadi tadi gue udah selesain orderan yang keempat ya guys ya. Gue udah selesain, cuman gue lupa nge-record karena kan udah deket, udah mau jemput customer selanjutnya. Jadi sekarang gue mau jemput customernya, mau nunggu customer yang selanjutnya nih guys. Belum nyampe nih. Nih guys, orderan sambungannya ya. Nganter ke Maple Park Goldview guys. Oh, apartemen Maple yang di dekat Sunter guys. Truth gon' surface every time, even when they want captions, not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain and a filter, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. You can't mute what's been outspoken. I spit truth with a chip on my shoulder. Got trauma in my tongue and the world getting colder. Used to pray for a check, now I check on my spirit. Cause the money don't echo in your soul ain't there. I see fake friends turn saints in the crisis, but they ghost real quick when the fame hit its highest. Still I ride for my day ones, still I ride when the pain comes. I don't flex, I reflect, I don't fear, I dissect, yeah. Every verse got a little confession, like every scar, just a deeper question. Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been
gon' surface every time, even when no wear disguise. Guys, habis turunin di Maple, dapat orderan sambungannya nganter ke Rusun Dakota guys ya. Cuman gue udah puter-puter 2 kali di sini, di di lobby Maple guys, apartemen Maple. Ya, atas sama Budi kok. A few moments later. Guys, penumpang ke berapa nih? Gue lupa nih. Udah selesai 16.800.000 ya guys, ya nggak ada biaya parkir guys. Oke sip. Kayak penumpang ke-6 nih kayaknya, customer ke-6 kayaknya guys. Gue di Rusun Dakota guys ya, rumah susun Dakota nih yang dekat Kemayoran guys. Guys, jadi apa namanya? Itu kayaknya ditutup jalanan deh. Guys, jadi apa namanya? Penumpang yang tadi ya, si koko-koko yang tadi cerita guys. Ternyata dia tadi bilang sama gue begini loh. Dia tuh di aplikasi 27.800 guys. Dan yang gue dapat 16.800 guys. Jadi potongannya kurang lebih 11.000 ya. Yang katanya 80% 8% potongan dari aplikator, tapi melebihi ya. Udah hampir 30, hampir 40% guys. Kacau ya. Kacau. Guys, dapat orderan lagi ya. Jemput di Dimension Jasmine, nganter ke Pademangan guys. Argonya itu 17.600.000 guys. Argo bersih ya. Oke guys, gue mau langsung jemput CS-nya dulu. Ibu. Atas nama Noberta Nogo. Iya. Noberta Carlos. Itu Roberto Carlos, pemain bola Brazil. Oke, jalan Pademangan. Sudah cukup Ibu? Oh, cukup ya. Pademangan Gang 17. Gang 17. Siap, berangkat bos. Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no wear Dancing with my disguise. shadow in a room full of gold. Trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause. But the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out the graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an 8. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing. Baru nurunin penumpang ya di Pademangan guys. Ini gue selesain dulu guys. Pembayarannya 20.500, cuman CS-nya kasih 25 guys. Tuh kan ya. 5.000 ceban. Oke guys, ini orderan ke berapa ya? 7 kayaknya deh. Orderan ke 7 guys. Ntar kalau udah dapat orderan lagi, gue record lagi guys ya. 5 minutes later. Guys, gue dapat orderan lagi ya. Orderan ke-8 nih guys. Jemputnya di Pura Masjid Al Faizin, Jalan Budi Mulia guys. Nganter ke GI ya. Nganter ke tengah nih guys, mantap ya. Oke guys, gue mau langsung jemput CS-nya ya. Aduh, pusing guys. Pademangan pusing guys. Padat banget. Aduh. Gue lagi jalan menuju Mangga 2 kan ya. Dapat orderannya di belakang guys. Jadi mau nggak mau gue harus putar balik kan. Aduh, padat banget guys Pademangan guys. Kacau. Yaudah guys, gue mau langsung jemput CS-nya ya.
sama Tony. Iya. Ayo silakan. Aku tadi Aku tadi lagi ada mobil jadi maju terus. Oh iya. Maaf ya. Iya enggak. Brand Indonesia lo biar Arjuna ya. Iya. Talk, mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when They no want other captions, skies. not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain and a filter, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. You can't mute what's been outspoken. I spit truth with a chip on my shoulder. Got trauma in my tongue and the world getting colder. Used to pray for a check, now I check on my spirit. Cause the money don't echo when your soul ain't near. I see fake friends turn saints in the crisis, but they ghost real quick when the fame hit its highest. Still I ride for my day ones, still I ride when the pain comes. I don't flex, I reflect, I don't fear, I dissect, yeah. Every verse got a little confession, like every scar, just a deeper question. Guys, udah nurunin penumpang ke 8 nih ya. Flashnya nyala. Wish. Kemang guys, kemang. Cocol dulu, cocol. GI guys. Ini gue selesain dulu nih ya. Titik jemputnya sama nih guys, Kemang nggak apa-apa deh. Cocol aja dulu ya. Baru mau selesain guys, dapat orderan guys. Mantap tuh guys, mantap. Mantap. Oke guys, gue mau jemput CS-nya dulu nih. Kayaknya CS yang ini nih lagi jalan nih. Halo, selamat malam Kakak Penny. Dengan Penny ya? Ya, Penny, silakan Kak Penny. Bukan Penny ya, P ya. Iya, apa-apa. Tadi saya di cancel loh, Pak. Saya sudah menunggu. Mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no other Dancing with my skies. shadow in a room full of gold. Trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause. But the silence louder now than a million God. I seen kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame. Guys, baru nurunin penumpang nih guys. Di tempat pedal. Main pedal hari Senin guys. Oke, gue selesaikan dulu ya guys ya. Ini gue tagih parkir dulu ya 5.000. Soalnya udah pasti kayak tempat-tempat begini tuh kena biaya parkir guys. Gue udah dapat orderan sambungan guys tadi guys. Terpaksa gue cocol langsung ya. Orderannya ke Depok guys. Cinere kayaknya, jadi sekilas lihat Cinere kayaknya. Tuh. Halo, selamat malam, baik ditunggu. Cinere kayaknya guys. Tuh. Jalan Mangga nomor 216A guys, Kota Depok. Oke guys, gua mau langsung jemput CS-nya ya. Baris kakak, silakan kak. Ke Mangga. If you ever lose control, talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. I ain't perfect, I just pin it how I lived it. If the game rigged, then I still pivot. Mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when They no want other captions, skies. not scriptures. They want clout, not pictures. They want pain and a filter, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already broken. You can't mute what's been. Guys, hujan ya. Di Depok hujan guys. Ini gue selesain dulu ya. Tidak ada biaya parkir guys. Bintang 5. Oke, Anda telah menerima GoPay ini tambahan insentif nih guys. Gue matiin aplikasi ya, soalnya apa namanya? Wow, 542 guys. Oke, mantap ya.
Ini gua mau setting arah balik dulu guys. Guys, gua udah nurunin penumpang. Aduh capek. Dari Depok nih guys. Habis nurunin penumpang ya tadi ya. Gua udah setting arah balik di Gokar. Kemudian ini di Grab mau setting arah balik juga, tapi mau permuk dulu guys. Menyebalkan nih permuknya si Grab nih. Gerakan kepala Anda ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oh, berhasil. Oke. Guys, jadi hari ini pendapatan gue tadi lumayan ya, sekilas 542. Makin semangat aja nih ya narik onbid ya. Cuman mentalnya ke Depok guys, Cinere guys. Cinere nggak terlalu jauh lah ke Jakarta lah. Tadi sebenarnya gue nggak mau ngambil orderan yang dari Kemang ke Depok guys, karena menurut gue ini bakal mentalnya lebih jauh ini. Gimana kata gue, adalah demi insentif nih guys, demi insentif 10 trip kan, dimentalin yang jauh sama si Gojek. Sialan juga itu Gojek tuh. Ya udah guys, ini kan gua udah mental di Depok nih. Gua lapar banget serius deh. Gua mau cari tukang jajanan atau enggak tukang apa kek mau makan gue. Ya guys ya, nanti kalau misalkan gua dapat arah balik, mudah-mudahan dapat ya. Gua record lagi, kalau enggak gua bakal matas nih kayaknya nih guys. Soalnya udah jam 9.14 guys. Udah enggak terlalu malam sih, cuman ya besok kan gue masih ada kerjaan lagi guys. Gue masih kerja, jadi gue harus jangan pulang terlalu malam lah. Guys, Grab mah begini ya, setting arah balik walaupun bukan ke arah rumah kita, tapi dia emang sih sejalan gitu ya. Tapi ya sudahlah, gue lihat argonya tuh sedih guys. Kalau padahal sih di Gokar gua banyak banget dapat argo kayak gitu ya, tapi kan kalau di Gokar itu kan dapat bonus ya, 15.000 per trip. Sudahlah, gua anter penumpangnya dulu guys. Sorry, gua mau jemput CS-nya dulu deh. Habis itu langsung anter deh. 16 juta guys ya. A few moments later. Guys, waduh, hari ini rezeki gua lumayan ya, lumayan banget guys. Jadi tadi customer aduh, bikin ketawa tapi seneng guys. Jadi tadi customer yang ke apa namanya, nganter ke stasiun Kebayoran guys. Customer itu tuh dia tuh mau pulang kampung katanya. Emang rezeki sih ya, rezeki gua emang rezeki banget sih pokoknya. Pengen cerita aja sampai udah keburu seneng guys. Emang hari ini tanggal 18 Mei, aduh rezeki ya buat gua. Aduh terima kasih Tuhan deh. Jadi dia tuh sebenarnya pengen pulang kampung guys katanya. Terus gua nanya sama dia, lah pulang kampung kok ke stasiun Kebayoran bu? Bukannya jalur-jalur luar kota itu Senen, Gambir, atau Jatinegara gitu kan? Gue bilang. Kata dia, enggak, saya mau ke Tanah Abang dulu, habis itu mau ke jalur Bekasi katanya. Oh Tanah Abang. Nah terus gue di situ sempat ya kayak respon. Gue bilang, Tanah Abang mah jalur ke arah rumah saya, gue bilang. Terus dia bilang, oh rumahnya si AA. Dia orang Sunda ceritanya guys. Udah gitu dia ngobrol gitu kan sama suaminya, ngobrol sambil teleponan lah sama mungkin saudaranya di sana ya. Dia tuh kayak ngejar waktu gitu guys. Akhirnya istrinya ngomong ke gua guys, katanya, kalau misalkan langsung sekaligus langsung ke Tanah Abang bisa tuh katanya. Bisa nggak katanya. Ya gua jawab ya bisa-bisa aja. Terus dia nanya berapa harganya. Karena gue tipikal orang yang gak mungkin lah ngasih harga duluan nih guys ya. Jadi
gue pingin dia kasih harga dulu biar gue negosiasi gitu guys. Dan akhirnya customernya bilang nambah 50. Gue bilang jadi 50 gimana terus gue mikir jadi 50 jadi nambah kan dia kan tadi kan pembayaran kotornya kan 28.500 ya, tambah 50 jadi nambah 22 dong. Terus gue bilang jadi maksudnya ibu nambahnya 22.000 ya, gue bilang. Oh bukan katanya. Jadi saya nambah 50 jadi totalnya 78.500. Dan gue lihat angka itu lumayan gitu ya. Arah ke rumah gue kan gak jauh dari stasiun Tanah Abang guys. Ya kan? Aduh, ada telepon, ntar gue reject lu sebentar. Udah kayak gitu akhirnya gue bilang oke, deal kata gue. Kalau bisa dibuletin aja, gue bilang 80.000. Negosiasi kan, nggak apa-apa dong negosiasi ya. Aduh harusnya mah dikurangin jadi 75. Ya kata gue, ya udahlah kata gue, daripada dia jadi gagal kan, gue kan takut gagal akhirnya ya deal di 75 guys. Emang rezeki ya, di deal di 75.000 potongannya. Potongan Grab gede banget guys pokoknya. Dari 28.500 dapat bersih di gua tuh 16.000 guys. Duh, pusing ya. Gua nggak mau berkata-kata lagi ya, sudah pusing gua sama aplikator. Gojek nggak segitu gedenya, tapi ya bukannya gua mau ngebela Gojek ya. Gojek juga kayak tadi kan yang customer ke Kemayoran yang di Rusun Dakota juga begitu kan, dia pembayarannya 27.500, yang dapat di gua 16.800, ya kurang lebih sama lah. Ya aplikator please, aplikator tolong jangan segitunya lah ke driver kalian kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Mungkin bagi mereka itu guys, bagi mereka lu mau jalanin nggak mau banyak driver dia yang masih mau gitu loh guys. Dan dia menang karena dia tuh punya vendor kan, dia punya banyak vendor. Jadi kalau emang individu nggak mau ya vendor kan udah pasti nggak bakal nolak. Vendor itu kan nggak bisa sortir guys. Ya mungkin bisa ya, tapi jarang sortir mereka itu. Kalau bisa jangan sortir ya kan. Performa dia kan harus selalu bagus guys. Dia kan juga level-levelnya kan udah tinggi semua gitu. Yang vendor-vendor mobil-mobil kayak BYD ya kan, itu udah level-levelnya udah jawara semua guys. Jadi kalau dia sampai sortir kan bisa turun gitu guys. Ya udah guys, karena ini udah deket daerah rumah gue sambil melipir pelan-pelan ke arah rumah gue guys ya. Nanti kita hitung-hitungan di rumah guys ya. Oke? Guys, gue udah sampai rumah ya. Jam 10:30 nih sekarang nih. Aduh, udah malam banget guys. Dari Depok, Matas, pelan-pelan di Adiaksa, dapat orderan jemput di Kebayoran Lama. Ya daerah-daerah Kebayoran Lama lah pokoknya dah. Udahlah, nggak usah banyak kincong, kita langsung ke layar handphone guys ya. Kita hitung-hitung dulu ya. Oke. Guys, di aplikasi Gojek pendapatan gue 542.800 ya. Di aplikasi Grab 16 juta guys. 542.800 ditambah 16 juta ya guys ya. Mana nih? Kebanyakan nol nih guys. Jadi total 558.800 ya guys ya. Ini pendapatan kotor ya. Sekarang kita hitung biaya bensin dan kilometer guys. Ini gue menempuh jarak 102.300 guys. Freshnya gue dapet 11,4 guys. Ini pemakaian bensin gue ya guys ya. Gue kali pertalit sama dengan 89.700. Gue buletin aja 90.000 ya guys ya. 90.000. Oke. Jadi tadi 558.800 dikurang 90.000 biaya bensin gua guys.
Jadi hari ini tada pendapatan bersih gua 468 guys ya. Guys, hari ini puji Tuhan ya, gua belum pernah dapat sebesar ini ya, 468.800 kerja dari jam 4 sampai sekarang udah sampai rumah. Sebenarnya sih sampai jam 10 ya. Tadi nganter terakhir ke stasiun Tanah Abang kurang lebih, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 jam guys. 6 jam dapat 468.800 bersih. Itu menurut gua ya lumayan lah ya. Lumayan, yang penting pendapatan kita, maksudnya berapapun pendapatan kita harus syukuri guys, gitu. Oke guys, untuk vlog on beat ini hari ini gua terima kasih banyak-banyak sama Tuhan gua. Terima kasih Tuhan udah beri gua rezeki yang begitu besarnya, rezeki pendapatan, dari rezeki kesehatan juga, dari rezeki gua selamat sampai rumah juga udah termasuk rezeki juga ya kan. Jadi juga buat teman-teman gua juga terima kasih banyak yang udah nontonin vlog on beat gua. Gua YouTuber pemula, tolong bantu gua dengan share, dengan like, comment, share, and subscribe guys ya. Oke guys, gua doain juga buat teman-teman gua semuanya, semoga kalian selalu sehat dalam keadaan apapun. Semoga orderan kalian juga gacor ya guys ya. Semoga kalian juga bisa banyak rezekinya juga ya kan ya. Pokoknya apapun pendapatan kita harus terima, maksudnya berapapun pendapatannya kita harus bersyukur gitu loh guys ya. Bukan cuma dengan pendapatan uang, juga dengan kesehatan kita juga kita harus bersyukur gitu guys. Oke. Gua udah ngantuk banget guys. Sekarang udah 10.41, jadi gua udah mau pulang guys, gue udah capek banget. Oke guys. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye.